বাংলা বছরের শেষ দিন চৈত্র সংক্রান্তিতে নীল পূজা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। এই উপলক্ষে বরিশালের আঘুলছড়ায় চলছে মাস জুড়ে নীল উৎসব। তবে কালের বিবর্তনে ঐতিহ্যবাহী লোকজ এই উৎসবটি আজ বিলুপ্তির পথে, তাই এটি ধরে রাখার দাবি জানিয়েছেন এর সাথে জড়িত শিল্পীরা। স্বপন দাসের তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন। হাতে ত্রিশূল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ঢাকঢোল, করতাল ও কাসর বাজিয়ে রাতভর শিব পার্বতী রাধাকৃষ্ণ সেজে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়ি বাড়ি যায় শিব ভক্তের দল। শিবের আরেক নাম নীল, তাই এই দলের সন্ন্যাসীদের ডাকা হয় নীল সন্ন্যাসী। বাড়ির আলপনা করা উঠানে জড়ো হন নীল সন্ন্যাসীরা। এরপর বাদ্যযন্ত্রের তালে সন্ন্যাসীরা নাচেন নীল নাচ। তাদের বরণ করতে নাচেন গৃহবধূরাও। গান শেষে চাল ও সবজির সাথে নীল সন্ন্যাসীদের দেয়া হয় দক্ষিণা। এভাবেই বরিশালের আগুলঝাড়ার গ্রামে গ্রামে পুরো চৈত্র মাস জুড়ে পালিত হয় নীল উৎসব বা শিবের গাজন। নীল পূজা বা নীল ষষ্ঠীর গানের উৎসব ধর্মীয়ভাবে পালিত হলেও সবাই উপভোগ করেন নীল পূজা ও গানের লোকোৎসব। বাড়ি বাড়িতে নীল উৎসব পালিত হয় এবং নাচ গান হয়। আমরা এদের আপ্যায়ন করে থাকি এবং চাল ডাল টাকা যার যা সামর্থ্যে সেটাই দিয়ে থাকি, দান করে থাকি এবং এই দিয়ে তারা পূজা করে সংক্রান্তির দিন। এইটি আমাদের প্রথা। আমাদের বাড়িতে আসে, আমরা দেখি, খুব ভালো লাগে। নীল সন্ন্যাসীরা জানান, চৈত্র সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার পরে শুরু হয় নীল পূজা। একে নীল নীলাবতী বা শিব দুর্গার বিয়ের উৎসব হিসেবে বিবেচনা করেন সনাতনীরা। নারীরা মঙ্গল কামনা করে নীল ষষ্ঠী ব্রত পালন করেন। শিবের পাঠে বেশি করি, তো আমরা এটা আনন্দের জন্য করি। আমাদের বাড়িতে মানুষের বাড়ি বাড়ি নাচি, গান গাই, আনন্দ পাই, মানুষ ভক্তকে আনন্দ দেয়, টাকা পয়সা পাই, তা দিয়ে আমরা উৎসব করি। আমরা প্রতি রাতেই এই লোকদের বাড়ি বাড়ি যে উৎসব করি। তবে কালের বিবর্তনে লোকজ এই উৎসবটির পরিধি এখন ছোট হয়ে আসছে, তাই এই উৎসবকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার দাবি জানান আয়োজকরা। এই পূজাটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকি। আমরা এই যে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই কীর্তন করে গান করে যে কালেকশন করে যে চাল টাকা পাই, এইটা দিয়ে আমরা পূজা দেই। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করে যেন সকল ভক্তবৃন্দকে সেই আমাদের প্রাণপ্রিয় গোবিন্দ তিনি যেন সকলকে ভালো রাখে। চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় সনাতন বধূরা উপবাস থেকে মহাদেবের পূজা করেন। মহাদেবের আরেক নাম নীল। এই পূজাকে ঘিরেই নীল উৎসবের আয়োজন করা হয়। আসিবা আলী বর্ণা, একাত্তর। বিনিয়োগ সম্মেলনের তৃতীয় দিন আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সকালে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আজ সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে সফল বিনিয়োগকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া ইউথ এন্টারপ্রেনারশিপ মেলা ও নবীন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন সরকারি কর্মকর্তারা। এরপর রিনিউয়েবল এনার্জি সেশনে একাধিক কোম্পানির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হবার কথা রয়েছে। এর আগে বিনিয়োগ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে নারায়ণগঞ্জের ২৫০০-এর জাপানের অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন করেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। সোমবার থেকে শুরু হওয়া ৪ দিনের বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সহ ৪০টি দেশের দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারী। ৪ দিনের এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বিনিয়োগের একটি উদীয়মান গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা। শুল্ক নিয়ে যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চাইছে তাদের সঙ্গে শিগগিরই বৈঠক হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহার বা স্থগিতের বিষয়ে আপাতত কোনো পরিকল্পনা তার নেই। এ নিয়ে অনমনীয় ট্রাম্প সোমবার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, শুল্ক নিয়ে যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে চেয়েছে তাদের সঙ্গে শিগগিরই আলোচনা হবে। কোনো দেশ পাল্টা ব্যবস্থা নিলে তাদের ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করা হবে। একই দিনে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় শুল্ক স্থগিতের বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, তিনি এমন কিছু ভাবছেন না। আপাতত শুল্ক স্থগিতের কোনো পরিকল্পনা তার প্রশাসনের নেই।
অনেক দেশ এখন নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করতে আসছে বলেও দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এটি কতটা প্রকট হবে সেজন্য আরও কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এদিকে ট্রাম্পের শুল্কয়ে ঝুঁকির মুখে কম্বোডিয়ার গার্মেন্টস শিল্প এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিখাত। এই পরিস্থিতি এলন মাস্ক সহ ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরাই এখন শুল্ক আরোপের সমালোচনা করছেন। দর্শক, আরও জানাচ্ছেন মাহফুজুর রহমান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতি ঘোষণার পরই বিশ্বের শেয়ার বাজারে বড় ধরনের দরপতন দেখা গেছে। এর ফলে কোম্পানিগুলোর ভবিষ্যতের মুনাফার মৌলিক পুনর্মূল্যায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। বাজারগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে যা আশা করে তা হলো শুল্ক বৃদ্ধির ফলে খরচ বাড়বে এবং মুনাফা কম হবে। এর অর্থ এই নয় যে মন্দা অনিবার্য, তবে ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণা করার আগে যে আশঙ্কা ছিল পরিস্থিতি তার চেয়ে স্পষ্টতই অনেক বেশি খারাপ হতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ ব্যয় বা রপ্তানির মোট পরিমাণ যখন টানা দুই প্রান্তিকে সংকুচিত হয় তখনই মন্দার কবলে পড়ে অর্থনীতি। এদিকে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতিতে উদ্বেগে পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মাল্টা চাষিরা। বাড়তি শুল্কের ফলে চাষাবাদের সাথে জড়িত ৩৫,০০০ মানুষের চাকরি ঝুঁকিতে রয়েছে। নতুন শুল্ক নীতির কারণে প্রতি কার্টন মাল্টা রপ্তানিতে $4.৫ বেশি খরচ হবে। স্পেনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাল্টা রপ্তানিকারক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। এই রপ্তানির ৫ থেকে ৬% যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে, যার বার্ষিক আয় $10 কোটি বেশি। বিপাকে কম্বোডিয়ার গার্মেন্টস শিল্প। দেশটি গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় $990 কোটি পণ্য রপ্তানি করেছে, যা দেশটির মোট রপ্তানির 37.8%। এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে মাত্র $26.40 কোটি পণ্য। তাই শুল্ক বৃদ্ধিতে কম্বোডিয়ার উপর প্রভাব পড়তে পারে অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের শুল্ক নীতির সমালোচনা করেছেন খোদ তার ঘনিষ্ঠ ধনকুবের ব্যবসায়ী নেতারা। ধনকুবের অকম্যান বলেছেন, নতুন শুল্ক কার্যকর হলে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ক্রমশ গতি হারাবে এবং ক্রেতারা অর্থ ব্যয় বন্ধ করে দেবেন। এমনকি বিশ্বের শীর্ষ ধনী ও ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইলন মাস্কও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে শুল্কবিহীন ব্যবস্থার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। মাহফুজুর রহমান, একাত্তর। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে আজ বুধবার থেকে চীনা কিছু পণ্যের উপর 104% শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার চীনের পাল্টা শুল্কের জবাবে আরও 50% শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। এতে করে দেশটির ওপর মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় 104%। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট স্থানীয় সময় মঙ্গলবার জানিয়েছেন, বুধবার থেকেই চীনের ওপর চমকপ্রদ এই শুল্ক কার্যকর হবে। এর আগে চীন এই শুল্কের তীব্র সমালোচনা করেছিল। নতুন করে আরও 50% শুল্ক আরোপকে ভুলের ওপর ভুল হিসেবে অভিহিত করেছিল দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছিল। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি চীনের ওপর 104% শুল্ক কার্যকরের বিষয়টি নিশ্চিত করার পর যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাজারে আবারও দরপতন শুরু হয় বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম CNN। এর আগে বাজার ইতিবাচক ছিল। ছিনতাই ও চোরাই মোবাইল ফোন সংগ্রহ, আইএমএ পরিবর্তন পরে সেই ফোন বিক্রি। 3 ধাপে অভিনবভাবে এসব কাজ করে একটি চক্র। এদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে পাশের দেশ ভারতেও। আইএমএ পরিবর্তন করা মোবাইলগুলো পার্শ্ববর্তী দেশটিতে পাচারের তথ্য পেয়েছে র্যাব। সম্প্রতি সংস্থাটির হাতে চক্রের একজন গ্রেফতারের পর বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। আইএমইআই পরিবর্তন হওয়া ফোন জননিরাপত্তায় মারাত্মক হুমকি বলছে সংস্থাটি। নিবিড় সাহা জানাচ্ছেন বিস্তারিত। একটি ল্যাপটপ এবং একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ। এতেই পরিবর্তন করা হচ্ছে মুঠোফোনের ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি বা আইএমইআই নাম্বার। দেয়া হচ্ছে 15 ডিজিটের নতুন নাম্বার কিংবা মুছে ফেলা হচ্ছে পুরো আইএমইআই নাম্বারটি। এভাবেই দীর্ঘ 5 বছর ধরে মোহাম্মদপুরের একটি মোবাইল দোকানে বসে মুঠোফোনের আইএমইআই নাম্বার পরিবর্তন করে আসছেন ইসমাইল ওরফে মানিক।
বেশ কিছুদিন ধরে অনুসন্ধান শেষে র্যাব 2-এর একটি দল অভিযান চালায় মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেডের ওই দোকানে। গ্রেপ্তার করা হয় মানিককে। র্যাব বলছে মানিকের চক্রে কাজ করেন আরও 2 জন। একজন চোরাই ও ছিনতাই হওয়া ফোন সংগ্রহ করেন মোবাইল ছিনতাই ও চুরি নেটওয়ার্কের কাছ থেকে। অন্যজন ফোনের IMEI পরিবর্তনের পর সেগুলো বিক্রির পাশাপাশি ভারতেও পাচার করেন। চক্রটির প্রতি মাসেই চোরাই ফোনের চালান ভারতে পাচারের তথ্যও পেয়েছে র্যাব। ইসমাইল গংরা 3টা পর্বে অপরাধ করে থাকে, যেমন টেকনোলজি বা প্রযুক্তিগত যে কাজটা, এটা গ্রেপ্তারকৃত আসামি ইসমাইল ওরফে মানিক করে। তার আরেকটা বন্ধু আছে রুবেল মিয়া। এই রুবেল মিয়া এটাকে ইন্ডিয়াতে পৌঁছে দেওয়ার, তারা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে যে এটা তারা ইন্ডিয়াতে সেল করে, তারা বাংলাদেশে সেল করে না, ইন্ডিয়াতে সেল করে। এবং ইন্ডিয়ায় এটা সেল করার যে অর্গানাইজিং কাজটা করে রুবেল। হ্যাঁ, বাংলাদেশে তারা সিলেক্টিভ লোকজনের কাছে করে। জননিরাপত্তায় আরও ভয়াবহ তথ্য দিচ্ছে র্যাব। বলছে অপরাধীরা IMEI পরিবর্তন করা ফোন ব্যবহার করলে চিহ্নিত করা অসম্ভব। অন্যদিকে সফটওয়্যারগুলো সহজলভ্য হওয়ায় বাড়ছে চক্রগুলোর এই অপরাধ প্রবণতা। IMEI ডিলিট করে দিলে এই মোবাইলটা যে ইউজ করবে এটাকে ট্রেস আউট করা যায় না। একটা অপরাধীর হাতে যদি এরকম আনট্রেসেবল একটা মোবাইল বা ডিভাইস যদি একটা অপরাধীর হাতে পড়ে এবং সে একটা বড় ধরনের অপরাধ করলে আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, আমরা তাকে ট্রেস করা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো এই জন্য এটা আমাদের কাছে খুব অ্যালার্মিং। চক্রের সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে কাজ করছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। নিবিড় সাহা, একাত্তর, ঢাকা। হবিগঞ্জে একদিনে 4টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার বিকেল থেকে মঙ্গলবার সকাল 10টা পর্যন্ত জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে ভুক্তভোগীদের। ভুক্তভোগী এক শিশুর স্বজন জানায়, সোমবার বিকেলে চুনারুঘাট উপজেলার টিলাগাঁও গ্রামে বাড়ির উঠোনে খেলছিল তাদের 5 বছরের শিশুটি। এ সময় প্রতিবেশী মাহফুজুর রহমান তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় শিশুটি গুরুতর আহত হলে সন্ধ্যায় তাকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া একই দিন বানিয়াচং উপজেলায় 13 বছরের এক কিশোরী ও 24 বছরের তরুণী এবং শায়েস্তাগঞ্জে 21 বছরের তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ভুক্তভোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। যৌন নির্যাতনের রোগী আমাদের ভর্তি হয়েছে, এর মধ্যে বাচ্চা আছে, প্লাস কিশোরী আছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক আছে। 4 জনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, পরবর্তীতে চিকিৎসা চলবে আর কি। ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল থেকে বাটা, KFC ও ডমিনোস পিৎজাতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় সারা দেশে এ পর্যন্ত 72 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা থানায় একই ঘটনায় 3টি মামলা হয়েছে, যেখানে আসামি করা হয়েছে 2900 জনকে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে বাটা শোরুমে ম্যানেজার তহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে সোনাডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাত পরিচয়ে 1200 থেকে 1300 জনকে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া KFC ম্যানেজার সুজন মণ্ডল বাদী হয়ে রাতে থানায় আরেকটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় অজ্ঞাত পরিচয়ে 700 থেকে 800 জনকে আসামি করা হয়েছে। আর ডমিনোস পিৎজার ম্যানেজার শামসুল আলমের দায়ের করা মামলায় আরও 700 থেকে 800 জনকে আসামি করা হয়েছে। সোমবার ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদের সময় কিছু লোক নগরীর শিববাড়ি মোড়ে বাটার শোরুম এবং ময়লাপোতা মোড়ে KFC ও ডমিনোস পিৎজাতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে 31 জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত। নোয়াখালী 2 আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল RTV ও বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোর্শেদ আলমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। তার রিমান্ডের আবেদন করে আজ আদালতে তোলা হবে। মোর্শেদ আলমের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। 2014 সালের 10ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নোয়াখালী 2 আসন থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। 2018 ও 24 সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর সীমান্তে বিএসএফ এর বিরুদ্ধে মুরাদুর রহমান মুন্না নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ করেছে নিহতের স্বজনরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার পাহাড়পুর ইউনিয়নের সেজামুড়া সীমান্তে 0 পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুন্নার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, বিকেলের দিকে মুন্না তার ধানি জমি দেখতে সেজামুড়া সীমান্তের কাছে যান। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েকজন তাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে বাংলাদেশ সীমান্তে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে বিজিবি সদস্যরা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়। এ সময় তাকে গুরুতর অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। (2026-27) সালের জন্য আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা IMO কাউন্সিলের সদস্য পদে ক্যাটাগরি সি এর জন্য প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। লন্ডনের সংস্থাটির সদর দপ্তরে 5 দিন ব্যাপী চলা সামুদ্রিক সুরক্ষা অধিবেশনে যোগ দিয়ে এ কথা জানান নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর এম সাখাওয়াত হোসেন। এ সময় বাংলাদেশের সামুদ্রিক ঐতিহ্য, ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত অবস্থান এবং বিশ্ব বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি। দর্শক, লন্ডন থেকে আরো জানাচ্ছেন সহকর্মী আরিফ মাহফুজ। লন্ডনে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা IMO এর সদর দপ্তরে 5 দিন ব্যাপী চলছে সামুদ্রিক সুরক্ষা কমিটির অধিবেশন। এতে যোগ দিয়েছেন IMO মহাসচিব আর্সেনিও ডমিঙ্গেজ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, স্থায়ী প্রতিনিধি, বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর এম সাখাওয়াত হোসেন। অধিবেশনে উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সামুদ্রিক ঐতিহ্য, ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত অবস্থান ও বিশ্ব বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তুলে ধরে 2026-27 সালের জন্য সংস্থাটির কাউন্সিলে ক্যাটাগরি সি এর জন্য আনুষ্ঠানিক প্রার্থিতা ঘোষণা করেন উপদেষ্টা। Bangladesh is a small country in size, but it's one of the largest maritime countries that will have 4 ports to be precise. 2026-27 সালের জন্য সংস্থাটির কাউন্সিলে ক্যাটাগরি সি এর জন্য বাংলাদেশকে পুনরায় নির্বাচিত করতে আন্তর্জাতিক সমর্থন কামনা করেন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনার আবিদা ইসলাম। আমরা বাংলাদেশ দূতাবাস, মিনিস্ট্রি অফ শিপিং এবং অন্যান্য যে লাইন মিনিস্ট্রিগুলো আছে তাদের সাথে নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করছি এবং আগামীতে আশা করছি যে ইলেকশনটা হবে এটা হয়তো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হতে পারে, সেখানে আমরা একটা ইতিবাচক ফল পাওয়ার জন্য একযোগে কাজ করার চেষ্টা করি। 1976 সালে IMOতে বাংলাদেশ সদস্য লাভের পর প্রথমবারের মতো খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত একটি জাহাজের মডেল উদ্বোধন করেন IMO মহাসচিব আর্সেনিও ডমিঙ্গেজ, ডক্টর এম সাখাওয়াত হোসেন ও বাংলাদেশ হাই কমিশনার আবিদা ইসলাম। আরিফ মাহফুজ, একাত্তর, লন্ডন। দর্শক, রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিনিয়োগ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। And he brought so many delegations this time to come to show his new land of citizenship. Can the members of the Korean delegation please stand up so that we can give you applause? Yes, indeed. Thank you so much. Wonderful. Yeah. This is your home too. We'll make this home beautiful home. Seeing them today, when we became an independent country in 1971,
the celebration that we went through and commitment we made for building a new nation, despite sacrifices of lives for achieving that independence, we rejoiced. We are free. That was 1971. Then came 1974. Today we are talking about 180 million people. In 1971, we were just about 1/3 of that size in population. Still the same country. 74 is a year that we cannot forget. Sorry. Sorry, my words. I cannot bring my word. People died of hunger. A famine throughout the country. One and a half million people died. So that was the country we started with. We used to grow one crop. We didn't know any other way. Our population was known as farmers because they have no other profession. And of them, three-fourths of the population were landless farmers. They had no land. They used to lease in a tiny bit of land from the people who had little bit of land to make a living by one crop. If you heard the word dirt poor, that was Bangladesh. Very difficult life. So if you take that journey from 1974 to 2025, it's an amazing journey. Here we're talking about all these big industries and so on, and inviting you for so many countries to set up more industries. We're talking about the big market, talking about the big, intelligent young population. That's Bangladesh. Came a long way in a very short time. In that famine-ridden country, one little initiative came just to relieve the burden of
watching what's going on, to help people to lend money, tiny little money, $2, $3, so that they can start a business, focusing particularly, specifically on women. They are the most destitute of all. That became known as microcredit. We created a bank called Grameen Bank. Had no idea what this finally will turn out to be. But it turned out to be a global name. Because no matter which country you are, you have little Bangladesh of 1974 inside of you. You don't recognize it. You hide it by giving public money to them. So I always raise the voice. Giving public money to poor people is no solution at all. Solution is creating the structure, framework, will unleash the energy of the people. And microcredit was just a small effort of that. Then a crazy idea came over. When government wanted to issue license for telephone, we had nothing to do with telephone. We didn't have any telephone in the country. Few telephone in the cities, most of them don't work. So we talked, why don't we apply for a license for telephone company? A crazy idea. Government asked, what do you do with the telephone company? What business you got to do? I said, we'll give it to poor women. They laughed at us. To make a long story short, we got the license, called it Grameen Phone, because we had the Grameen Bank, Grameen Phone. Nobody wants to partner with us because we have no knowledge, nothing. Because if Bangladesh is no place for mobile phone, there's no market for mobile phone. Who wants to be partner? So we knock at every door, international doors. Nobody wants to partner. Finally, someone I personally knew in Norway, who happens to be chairman of Telenor. I explained to him, can you help me? I explained why we want to do this and why we want to bring the phone to the women. He took it seriously. But the company board doesn't agree with him. They said, what, Bangladesh? We never heard a name called Bangladesh. So it's a big effort for him. The more board rejects, he comes back again, explain again. Finally, he got it through. The company assessment was, at the peak of this company, you will have 200,000 users of the mobile phone in the whole country, 200,000. And you cannot make a living on this with this kind of clientele. He told me, I said, are you crazy? It will be at least 10 times more than that. That's the way I could figure. It became the largest telephone company in the country. And women were the recipient of those telephone handsets. To turn them into what we call telephone ladies, sell the telephone service of the company. Men cannot apply, men cannot get the phone.
only poor women of Grameen Bank, not all women, only poor women of Grameen Bank can get a phone. Totally illiterate, has nothing to do, doesn't even know what a phone is. We train them. They started selling the service, saying, if you want to make a phone call to your son in the Middle East, in the meantime, Middle East saga began. So people wanted to talk. It became a roaring business. Soon, 100,000 women selling telephone service all over Bangladesh. It became so popular, everybody wanted to have a phone. Changed the whole company. At that time, there are other companies coming up around the world. They were focusing on their cities. The newspapers were covering us, not them. It became well known. So they started copying. For the first time, the idea came, phone have some use in the villages. They had no idea at all that telephone has any meaning in the villages. They're all concentrated on the cities. Telephone industry globally changed. I'm narrating this story a little bit because Bangladesh is a country with crazy ideas to change the world, make things happen. Everyone you saw on the stage receiving the award has very powerful, crazy ideas and made them happen. So we invite you to join that crowd. Not only change Bangladesh by your business, change the world. I keep reminding people, yes, you want to make profit, go ahead, make profit. Maximize as much as you can. But we can add a little piece into it. Social purpose. You don't have to get disrupted by that. It's something that you can do, you have fun. Like many of you do already. So if you want to make a business with a purpose, along with the business that we do, Bangladesh is the place. You will not know what your business will be like. Why the whole world is following you. Why suddenly you look back, how did it happen? Bangladesh makes it happen. Always people explain how happy you got, you make money, we show the bottom line, fantastic thing. I try to add a little bit to that by saying making money is happiness, definitely, of course. But making other people happy is a super happiness. If you have business in Bangladesh, you will have both happiness and super happiness. That you get extra with no cost. You'll be proud of what you have done. Like the people who stood here felt that. Super happy. Did something which impacted in people's lives massively. With a country of famine, we're now talking about global entry to the businesses and everything. And at the same time, I'm just
pointing out, which has been pointed out already, we don't look at Bangladesh alone. It is only one piece of the economy. We see the whole region, very powerful region, lots of resources. We work together, facilitate each other. It's not the business to grab everything out of you, it's a competition, you grab things. We twist a little bit. You earn money, but earning money together, changing the life of the people together, is a fun, is something that immeasurable. And each of your company can enjoy that super happiness by expanding and reaching out. Reaching out, the impact that you make, you never explored. Just a little opening does the magic. Changes the world. They said business can be, is the most powerful mechanism by which you can change the world. But we are trained to focus on some so narrow thing, we miss out the world. We can try opening a little bit. And I emphasize by saying, let's create a new civilization where you're wide, we're open, we embrace the world. I underscore by saying we can create a world of 3 zeros. It can be done with the businesses, not by the government. Government cannot achieve that. That's not the function of the government. It's the function of individuals, human beings. We are human beings. We can change the world. And business gives us a big, powerful tool in our hand. And the new civilization, I say, should be a civilization where there'll be no carbon emission. We can do that. That's where the business innovation comes. All we have to do is just pay attention to that side. No carbon emission. It's a self-destructive system if you allow carbon emission to continue. No wealth concentration. It's fun to make money, but wealth concentration is the most dangerous thing to a human being. It will destroy the whole world. And zero unemployment. The young people get excited about it. Because you see, all of you are entrepreneurs, not job seekers. Think like an entrepreneur, make things happen. And Bangladesh is a place to see that. How suddenly people, we are known as farmers. We're a country of farmers, landless farmers. We didn't have any land, much land, little. Only in the 70s, early 60s maybe, 60s, some crazy young guys from the universities dared to enter into something which is happening in the country because of business interest of other countries, garment industry. Beginning of the garment industry in Bangladesh, those crazy young guys. All the first generation, some of them are already here, came out of that generation. And now moving into the second generation, you heard Naseem, the second generation entrepreneur. That's our history. In 2 generations, second generation is just the beginning. It's still the first generation going on. Topon is here too, I saw him. Where are you? Second generation, I'm sure. So that's the journey of generations. Now, what is the third generation coming up? Are we prepared for that? That's a challenge to all of us. And we talk about second generation, we have to talk third generation a little bigger. Boys and girls. Somehow,
in entrepreneurship in the past, women left out. We have some, but very few. But women are as creative, as entrepreneurial as anybody else. Together, those young generation will change the world. They have the technology, they have the creativity, innovativeness, and problem-solving ideas. We don't have to look at the problem the same old way that we did it 50 years back, waiting for the government to do something. We people can do that. That's a chance. So today it makes me very happy that we can gather together, and propagating that world. It's not just business in a limited idea, which is good, but you can have another space remains unutilized. Let's use this too. And Bangladesh, the business in Bangladesh is not only for Bangladesh, that's the point. It could be for the whole world. Whoever thought that microcredit, which started in a tiny little village, now would be a prime business in the United States, Grameen America. Millions of women take money from Grameen America. Loan size in the American terms, less than $1,000. Imagine needing less than $1,000 in the United States. Such a hassle, such an impossible thing. They get so grateful that somebody gives them, usually $500, $600. Now the whole Grameen America became annually about $2 billion a year. In the next 4 years, it will be $5 billion a year. It's growing very fast. So little things. In that sense, Bangladesh ground is very fertile. You put a little bit of seed, it becomes global. I wish I could tell all the stories that happen in Bangladesh, but I get very tempted, but they're all here. Talk to them, find out. And we welcome you to join us with that mission, creating a new world for the whole world. Thank you very much. দর্শক, রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিনিয়োগ সম্মেলনের তৃতীয় দিনে কথা বলছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে।